So before I begin the topic, I want to get some responses from you. What are the first key words that come into your mind when you hear the term asthma? 3-4 responses before I start. So from first one, tell me 1 word, 2 words that come into your mind when you hear the term asthma. Just 3-4 responses, then I will start. Difficulty in breathing, very common terminology, very common thought. Anyone? Wheezing. So wheezing, difficulty in breathing. Anyone? Two or three? Just a random word, anything. This is not anything about judgment. Chronic in nature. So we have got 3. First one, difficulty in breathing. Second one, wheezing. And third one is chronicity. Last one. Bolo? Just one. Someone has already mentioned difficulty breathing. Fluid-filled alveoli. Does fluid-filled alveoli really occur in asthma? Anyone? Anyone want to support or refute it? Will you support it? Fluid-filled asthma occurs in asthma? Yes or no? No. Anyone for yes? Okay. Okay, because it's not exactly fluid-filled asthma, so I will wait for one more response. You? One more response? Exactly, hypersensitivity. Very important and very important keyword, hypersensitivity. So, with these 4 keywords provided by you, I will start my topic today. So, asthma is a chronic airway inflammation, as someone has rightly said. Asthma, whenever someone tells you asthma, it is chronic. The diagnosis is made when it is chronic. So, asthma is defined by chronic airway inflammation resulting in episodic airflow limitation. Stress on this term, episodic airflow limitation and hyperactive airway. The key to asthma is hyperactive airway, as someone of you has already mentioned it. Now, what are the etiologies? So, as per the etiologies, 2 most important etiologies. You can find many things in books, many things will be told to you by many people, but remember 2 most important things. 1 is the genetic susceptibilities and 2 is the different allergens. These allergens can be environment, most likely environment, and different kinds of irritants. I may be exposed to different irritants, you may be exposed to different irritants, but I may not develop asthma, but you may develop asthma. This is called genetic susceptibility. Genetic susceptibility in asthma plays a very major role. That's why some of you may develop the disease and some of you may not develop the disease. So I'm just reading out the etiologies. As you say, genetics, environments, and from the environment irritants, it is mainly the viral irritants. The common viral irritants are the rhinoviruses, respiratory sinusoidal viruses, enteroviruses, adenoviruses. One thing I haven't put up there is the coronavirus. Coronavirus can instigate the pathogenesis of asthma. Okay, this is a very simplified form of pathophysiology. As you can see, there are different allergens, the viruses, and the different environmental allergens. And what is that? That is respiratory epithelium. So the different allergens come in contact with the respiratory epithelium. Then what does it trigger? It triggers the adaptive immunity of the body. So what comes in adaptive immunity? What is the DC there? That is a screenshot from a book. DC, what is DC? Can anyone? DC, what is DC? DC is dendritic cells. What is a dendritic cell? It is a antigen presenting cells. What does the antigen presenting cell do? Is given in the name. What does the antigen presenting cell do? They present the antigen to T cells or B cells, right? So, before we move forward, asthma, okay, what is T helper cells, by the way? A kind of T cells. What does the T helper cells do? Okay, not in that way, in a very specific way. We know that our immunity response is one type of humoral response and a cell-mediated response. So what does the T helper cells do primarily?
cell-mediated or humoral. It can do both. But in asthma, the T helper cells, you see, by the action of interleukin 4, the T helper cells are converted to T helper type 2 cells. The T helper cells can also contribute in becoming T helper type cells 1. But in asthma pathogenesis, we are more concerned about the T helper type 2 response. Remember, there is also a T helper type 1 response, where in asthma pathogenesis, we are more concerned about the type 2 response. Why are we concerned? See, T helper type 2 cells, after the action of interleukin 4 on the T helper type cells, it becomes T helper type 2. Now from T helper type 2, there are these 4 interleukins. There are 4 major types of interleukins. The interleukin 5, 4 and 13 and 9. The 4 and 13 acts on the B cells and they produce the immunoglobulin E. Now this immunoglobulin E has a very important role in asthma, not only in its pathogenesis, but also when it comes to the management part of asthma. And the other interleukins, the interleukin 9 and interleukin 5. These 4 interleukins are typically the 4 pro-inflammatory interleukins that are associated in the pathogenesis of asthma. Okay, now the pathogenesis, I want you to remember and emphasize on 3 important words. A lot of things I have written in this slide, but for your convenience, remember only 3 key words. One is the genetic susceptibility, as I have already mentioned. Not everyone will develop asthma. The genetic susceptibility is key. And second one is hyperactive airway disease. Genetic susceptibility, hyperactive airway disease. And third, at the end of everything, is the airway remodeling. Now, what is an airway remodeling? Airway remodeling, in simpler words, it means the normal architecture of our airway anatomy gets altered. Okay, so what happens? In our airway, there is smooth muscle. In response to different allergens, the smooth muscles will contract. It will cause bronchoconstriction. There will be mucosal edema, not alveolar edema, by the way. So there will be bronchoconstriction, mucosal edema, and there will be hypertrophy of different mucous glands. Now, these changes in anatomy, changes in structure of this airway as a whole is called airway remodeling. Whenever in medicine you hear the term remodeling, it means alternation of the normal anatomical structure. Can anyone say the remodeling term? In which other organ system have you heard the term remodeling apart from this airway? Heart. Okay, just one trivia. Which hormone is responsible for cardiac remodeling? Just a trivia, not related to this topic. Anyone? Which hormone is responsible for cardiac remodeling? Just random things. ঠিক ভুল হতে হবে এমন কিছু নয়। Just random, যার মাথায় যা আসছে বলে যাও। One hormone. কেউ একজন just random, এখানে কেউ জাজ করবে না, কিছু একটা বলো। এক মিনিট কি? Atrial natriuretic factor. Okay, আর দুটো? Okay, আমি এখনই বলে দিচ্ছি। The hormone responsible cardiac remodeling is aldosterone. Okay, trivia শেষ পরেরটা। So asthma types. You see, asthma can be classified in different axes. Different axes means in different ways we can classify asthma. So based on natural codes, not every wheezing child, not every hyperactive airway disease is asthma. Someone can be recurrent wheezer and some other can be the real asthma, the chronic asthma as we say. Okay, atopy associated asthma. What is atopy, by the way? Immunology, microphysiology genius. What is atopy? Anyone? Okay, atopy is inherent response of our body to some allergens. It is also genetically predetermined. So atopy associated asthma. In this atopy associated asthma, there can be association of atopic dermatitis, allergic rhinitis, or different food allergies. Okay. The peculiar thing about this atopy associated asthma, you will hear in different places from different people when you are about to practice your MCQ sessions, you will
here this keyword A to P, remember this keyword A to P which is associated with asthma. A to P and asthma are very strongly interconnected. Whenever there is presence of A to P, you will suspect there is presence of asthma. Because there is an age group, as I have written here, before 3 years of age, the occurrence of different A to P related events will probably tell you that there is high likelihood that that patient is going to develop a chronic asthma for the rest of his life. Okay, some management patterns. Okay, so a patient has been diagnosed as asthma. He has been started on some therapies. Now, how he is responding? So, some asthmas are easy to control. Some are difficult to control. There are some asthmas which are frequent exacerbators, the aggravators, the flares. We'll come in details to this in my later slides. And some are refractory, who do not respond at all. Now, severity classifications. Now, this is important because our entire management, the therapy of asthma, will be hinged around this classification. The intermittent, persistent, the intermittent and the persistent. The intermittent asthma are those who are not always symptomatic. Sometime or other, they may come to your clinic, they will consult you for their symptoms. That is intermittent. And some are persistent. There is ongoing pathogenesis of the disease, there is ongoing symptoms, ongoing activity of the disease. That ongoing activity can be in the form of mild, moderate, severe. I will elaborate them in next slides. Okay, now control. Someone has been already started on the therapy of asthma, different therapy. Now, how are they responding to the therapy? It can be well controlled, not well controlled, or very poorly controlled. Now, these are early childhood risk factors. First of all, family history, parental asthma. During our clinic classes, we always stress on the point of family history. If your parents have asthma, high likelihood that you are also going to develop asthma. So, as I said, different events of A to B, the allergic manifestations, previous respiratory infections. Your bronchiolitis classes occurred? Bronchiolitis class hoye gache? Hoyeche? Okay. Bronchiolitis in the first year of life can predispose to the development of asthma. Not necessarily everyone is going to develop asthma, but it has a chance of developing asthma. Then, hospitalization due to different causes, respiratory infections mainly. Male sex has higher probability of developing asthma. History of perinatal history, this is where it is important, low birth weight. Even the IUGR babies, the low birth weight babies, they have high propensity to develop asthma. And very important, exclusive breastfeeding. It has been seen time and again that those who are exclusively breastfed during their first 6 months of their life are less likely to develop asthma compared to those who have been top-filled from the very first day of their life. Okay, so clinical manifestation. This is perhaps unlike other topics in medicine, this is one topic where the clinical manifestations are very vague. There is not a single manifestation, clinical feature that you can count that this is going to indicate nothing but asthma. There is nothing like any clinical manifestation that can indicate to asthma. Yes, there are wheezing, which are more indicative of asthma. So let's see. It can present with intermittent dry cough and expiratory wheezing. Okay. Some older children who can say what their own problem is, they can complain of chest tightness. They can tell you, যে আমার শ্বাসকষ্ট হয়. Okay, then 4 important key things. Asthma, daytime symptoms, nighttime symptoms, limitation of physical activity, and the use of bronchodilators. What are the daytime symptoms? Daytime normal activities. আমরা খাচ্ছি, যাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, পড়াশোনা করছি, এই লিমিটেশনগুলোকে আমাদেরকে লিমিট করছে কিনা. Then the nighttime symptoms, similar symptoms occurring at the night, even making the patient awakening from their sleep, and the physical activity limitation. The symptoms are so severe that it is limiting the patient for discharging their daily activities. And then last one is the bronchodilator therapy. As here I have seen, these symptoms which the patients are presenting with, after administrations of bronchodilators, they are readily being reversed. The clinical symptoms are abating. Now, this is a very congested slide. Do not focus on the slide, focus on what I am saying. So, this is a slide of well controlled, not well controlled, and very poor controlled.
Whenever we consider the clinical manifestations of asthma, there are two domains I want you to concentrate on. Just concentrate on these two domains. One is the impairment domain and one is the risk domain. What is impairment domain? Impairment domain refers to the daily activities. In simple terms, impairment domain refers to the daily activities. Our daytime activities, nighttime activities, the limitation of our day-to-day activities, this is impairment domain. And what is the risk domain? Risk domain refers to the probability of a patient of asthma escalating into severe disease. That is which is called acute exacerbation of asthma. So these are two domains. And when we judge the management of asthma, in these two domains, we judge them. See, the symptoms, the first symptoms that is written, that is the daytime symptoms. A well-controlled asthma, the goal of my asthma management would be to put the patient under well-controlled asthma, that is less than 2 days per week, okay? And the not well-controlled more than 2 days per week and very poorly controlled are the symptoms are present throughout the day, okay? And the nighttime symptoms, similar to the daytime symptoms, less than 2 days, more than 2 days a week, and the very poorly controlled and more than 4 days per week. Now there are some other factors also given. One, the FEV1, FBC, these are the parameters of spirometry, the parameters of pulmonary function test. I'm not elaborating this here, I will come in later slides. Okay, and the risk component. You see, in well-controlled patients of asthma, there will be less than 1 asthma exacerbations in a year. In those not well-controlled or very poorly controlled, there will be more than 2 to 3 in a year. Okay. Now this slide is about before the starting of therapy of asthma. There is intermittent, mild, moderate, and severe. So intermittent, as I've earlier explained, intermittent is the disease activity is not present all the time. That is intermittent. Mild is more than 2 days a week, moderate is daily, and severe is throughout the day. This slide is important. The management of asthma, when you are about to start, there will be stepwise management of asthma. So the first one is step 1, step 2, step 3, step 4. As of now, just remember these things. Intermittent, mild, moderate, and severe. The step 1, step 2, step 3, and step 4 of management. Okay? Okay. This is in a very simple way, the general approach of diagnosis of asthma. Okay? So child with characteristic symptoms of asthma. Then we'll evaluate the history, we'll physical examination, and if the history and physical examination are suggestive of asthma, we'll perform a spirometry, we'll perform a pulmonary function test. If it is positive, the diagnosis of asthma is made, we start the therapy. If it is not responsive, we will give a trial of, এখানে একটা 4 weeks লেখা আছে, এটা একটু কারেকশন করে নেবে, give trial of ICS for 4 weeks, that will be 8 to 12 weeks. Okay, when we give a diagnostically when we administer bronchodilators, we prefer to give it for at least 8 to 12 weeks. So এটা correct করে নেবে, এটা 4 weeks এর জায়গায় 8 to 12 weeks হবে. And if there is probability of alternate diagnosis, we'll work upon that. These are various differential diagnoses. There is no need to go in details about the differential diagnosis. Okay, the most common diagnosis, there is a foreign body aspiration, tuberculosis, different congenital airway malformations, aspirations, pneumonia, the congenital heart diseases. The hypersensitive pneumonitis, these presents in later childhoods. Just for the sake of mentioning, I have mentioned it. Okay, we'll not go into details in this slide. Okay, now investigations. Can anyone say what is this? Physiology te porecho. What is this, by the way? What is this loop? জোরে বলো। What is this actually? সেটা বুঝতে পারছি ফ্লো ভলিউম, এটাকে কি বলে? Spirometry, exactly. Spirometry. So asthma is diagnosed by spirometry. Ideally should be diagnosed by spirometry. So ignore the restrictive part. We are at present concerned with the obstructive part. So this is the flow volume loop and this is the volume time loop. There are two things. One is the force expiratory volume. Okay, force vital capacity. Two things. Okay, force expiratory volume is
the volume of the exhaled air in the first 1 second. As you can see, this is a normal flow volume loop. That আচ্ছা এইটা কেউ বলো তো এই যে ফ্লো ভলিউম লুপ এই লুপটা শুরু কোথা থেকে হয় এখান থেকে শুরু হয় না এখান থেকে শুরু হয় এই দিক থেকে ওই দিক না ওই দিক থেকে এই দিক আচ্ছা কোনটা ইন্সপিরেটরি কোনটা এক্সপিরেটরি উপরেরটা ইন্সপিরেটরি না এক্সপিরেটরি উপরেরটা ইন্সপিরেটরি না উপরেরটা এক্সপিরেটরি দিস ইজ দ্য এটা ভলিউম এইদিকে হচ্ছে পালমোনারি প্রেশারটা আছে ওকে দিস ইজ দ্য নেগেটিভ পালমোনারি প্রেশার দ্য ইন্সপিরেশন স্টার্টস ফ্রম হিয়ার অ্যাজ ইউ ইনহেল যত তুমি ইন্সপায়ার করবে নেগেটিভ পালমোনারি প্রেশার বাড়বে একটা সময় গিয়ে আর পালমোনারি প্রেশারটা বাড়বে না নেগেটিভ পালমোনারি প্রেশার এখান থেকে এক্সহেলেশন শুরু হয় ওকে ফার্স্ট 1 সেকেন্ডে যে ভলিউমটা এক্সহেল করি আমরা সেটা হচ্ছে ফোর্স এক্সপিরেটরি ভলিউম ইন 1 সেকেন্ড FeV1 so that is where we are concerned with asthma and this is the volume time curve okay this is the normal curve volume time of a non-asthmatic child and this is the asthma ignore the restriction part you see the difference the patient of asthma cannot exhale as much as a normal person the pulmonary function test the parameters for diagnosing asthma so do not focus on everything I want you to focus on the FeV1 the FeV1 and the ratio of the FeV1 FBC both will be decreased compared to the normogram okay and this concentrate on this one the reversibility bronchodilator reversibility এখানে লেখা আছে 9 to 12% but ignore this always remember the bronchodilator reversibility is 12% for your level always remember the bronchodilator reversibility in asthma is 12% what is bronchodilator reversibility a patient has previously not started on the therapy I have suspected asthma I have diagnosed asthma now I have given bronchodilator before starting bronchodilator I have measured the FeV1 after starting bronchodilator I have measured the FeV1 the difference is 12% remember difference is 12% do not go into what I have written there this is a screenshot from a book okay just another the A curve you are seeing that is a non-asthmatic child and the B, C, D, E, these are the curves of asthmatic childs. Severe the disease, more compromised the loop is. Okay, the similar, there is only one curve given in the other picture. So these are the normal and the abnormal comparison. Okay, this just for 1 second, fractional exhale nitric oxide. Okay, so this test is done for you can either diagnose with this test, you can assess the response of the asthma therapist. Okay, this is not exactly a diagnostic test, but more for substantiation of your diagnosis. So just remember this value, a value of 20 ppb is suggestive of asthma. From this slide, remember only this point. Okay, now radiology. Radiology in asthma is not something we rely too much on. Asthma is more of a clinical diagnosis. In every diseases relating to the respiratory system, we rely a lot on the radiology. But in asthma, there is not much specific science that we can say. See, this is a typical X-ray of asthma. Okay, 4-year-old child. Can anyone specify any finding? There is non-specific findings. Two things are very apparent from this picture. Can anyone specify? কেউ বলতে পারবে আন্দাজে কিছু একটা বলো? What can you see in this X-ray? Is it an absolutely normal X-ray? কি মনে হচ্ছে দেখে যেভাবে এক্স-রে দেখে সেইভাবে দেখো উপর থেকে নিচ পর্যন্ত does the diaphragm look normal does the intercostal spaces are normal so the answer to both the questions is no right everyone agrees this is not exactly a normal X-ray so two things remember one is the hyperinflation this is not a normal intercostal spaces okay and second one is the diaphragm supposed to be lined in this way diaphragm x-ray te erokom thake এটা একটু বেশি খারাপ কিন্তু এরকম কি diaphragm থাকে
So there is flattening of diaphragm. Normal X-ray te dekhbe diaphragm sob shomoy ekটু curved thake. So in asthma, in a chronic asthma, in a known case of asthma, the diaphragm, there will be flattening of diaphragm. So two things from X-ray, remember. One is the hyperinflation of lung fields, and second is the flattening of diaphragm. Okay, and others, there is not much other test. OPD তে অনেক পেশেন্ট আসে এসে বলবে স্যার আমরা একটু অ্যালার্জি টেস্ট করে এনেছি. So for the sake of mentioning, I have said there are some allergic tests, there are some tests regarding IG, but none of them is absolutely necessary, none of them is specific. Okay, and obviously in asthma there will be peripheral blood eosinophily, but again that is very non-specific. Now come to the most important part, the management part. একটা জিনিস এখানে মেনশন করিনি, বলে দিই. Has anyone heard the term, the name of an international body, GINA? Has anyone heard this? GINA? Yes or no? Okay, raise your hands who have heard the name GINA. Please raise your hands who have heard the name of an international body, GINA, GINA. So no one has heard the name of GINA? Okay, Google it after I leave. আমি ওখানে মেনশন করিনি, তোমাদের তো লাগবে না. GINA is Global Initiative of Asthma. This is an international body. Every 2 years they lay some criteria, lay some recommendations for management of asthma. This is the most worldwide accepted international body on asthma, Global Initiative of Asthma. এটা নোট করে রাখো, অত কেউ জিজ্ঞেস করবে না হয়তো. Our principle of management of asthma is hinged around the recommendations of GINA. Okay, so let's come. So the principles of management of asthma, as I have mentioned, there are two domains of classifying asthma, classifying the severity of asthma. We also manage the asthma in those two domains. One is the impairment domain and one is the risk domain. Again, impairment domain simply refers to the day-to-day activities, and the risk domain refers to the probability of developing severe asthma, that is the acute exacerbation of asthma. Okay, this is simple flowchart. Assess and monitor, educate both the parents and the patients, advise the medications, look for exacerbations, and those two domains, impairment and risk domains. So two যাকে বলে মূল স্তম্ভ asthma, okay, relievers and controllers. Can anyone say anything about what is reliever and what is controller? What is reliever and what is controller? Anyone? Kono idea? Relieves the symptoms, as the name suggests, very easy. And what is controller? Controller যেটা কমনলি মনে হচ্ছে রিলিভার এন্ড কন্ট্রোলার. নন ফার্মাতে এগুলো সব সেকেন্ড এমনিতে এগুলো পড়ে পাস করে এসেছো. হোয়াট ইজ এ রিলিভার এন্ড হোয়াট ইজ এ কন্ট্রোলার? It is very evident from the name. Okay, relievers, as she said, reliever is which relieves the symptoms. হঠাৎ করে আমার কিছু অসুবিধা হলো, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা ড্রাগ নিতে হবে যেটা নিলে আমার সমস্যাটা কমে যাবে. ঠিক আছে, ভেরি যেটা নামের সাথেই যথার্থ, রিলিভার, দ্যাট ইজ রিলিভার্স. কন্ট্রোলার্স মানে হচ্ছে this comes into play when the disease is persistent, not when it is intermittent. Persistent disease can be mild, moderate, severe. This comes into play when the disease activity is persistent. Controller, the need of controller, ওই যে প্রথমে বললাম chronic airway inflammation, মানে airway inflammation যেটা chronically আছে. তো ডিজিজ অ্যাক্টিভিটি যদি ক্রনিক্যালি থাকে তাহলে ক্রনিক্যালি আমাকে কিছু একটা দিতে হবে যাতে সেই ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিটা ডাউন থাকবে. সো দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রোলার. সো দিজ আর দ্য কমন রিলিভার্স অ্যান্ড কমন কন্ট্রোলার্স. দ্য রিলিভার্স আর, as I've written, short acting beta agonists and long acting beta agonists. Okay, the beta agonist. আরেকটা ফার্মার প্রশ্ন, এখানে আমি স্লাইড করিনি বলে জিজ্ঞেস করছি. হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ বিটা অ্যাগনিস্ট? How do they dilate airways? Very convenient, as the name suggests. কিন্তু ভিতরের জিনিসটা কি, মানে বায়োকেমিস্ট্রিটা জানতে চাইছি. ওকে, কারো মনে আছে কি বায়োকেমিস্ট্রিতে একটা জি প্রোটিন বলে একটা জিনিস ছিল? হ্যাঁ, জি প্রোটিন. ওকে, জি প্রোটিন একটা স্টিমুলেটরি ছিল, একটা ইনহিবিটরি ছিল. সো এখানেও জি প্রোটিনের একটা কাজ আছে. অ্যান্ড দিস ইজ দ্য জি. আচ্ছা, জি স্টিমুলেটরি প্রোটিনকে কি বলা হতো? জি এর নিচে একটা করে সাফিক্স থাকতো, জি এস জি আই, কারো মনে পড়ছে? হ্যাঁ. সো দ্য বিটা অ্যাগনিস্ট ফাংশন বাই জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেশন.
আচ্ছা জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেট করলো, তারপরের জি কি জিনিস হতো? ডাজ এনিওয়ান রিমেম্বার দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার? সেকেন্ড মেসেঞ্জার বলে একটা জিনিস ছিল বায়োকেমিস্ট্রিতে। What is the common protein which is second messenger for G proteins? See, মেডিসিনের জিনিসটা এমন যে পুরনো জিনিস ভুলে গেলে হবে না। ফাইনাল ইয়ার পর্যন্ত যা পড়েছো সব কিছুকে ইন্টিগ্রেট করে পড়তে হবে। অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, এনিওয়ান রিমেম্বার হোয়াট ওয়াজ অ্যাডেনাইলেট সাইক্লেস? অ্যাডেনাইলেট সাইক্লেস কারো মনে আছে? Please remember, if you remember, please raise your hand if you remember what adenylate cyclase is, or even you have heard the name adenylate cyclase. Please raise your hand. যে নামটা শুনেছি adenylate cyclase এর, কেউ নাম শোনোনি? Okay, adenylate cyclase is a second messenger that acts on ATPs. ATP নাম শোনা আছে? Okay, so adenylate cyclase works on ATP. What does it produce? ATP তে adenylate cyclase ফাংশন করলো, দেন কি করে? It produces cyclic AMP. ওকে, cyclic AMP, cyclic AMP এর পরে কি করে? আরেকটা প্রোটিন আছে, প্রোটিন কাইনেজ। প্রোটিন কাইনেজ, এনিওয়ান রিমেম্বার প্রোটিন কাইনেজ? What does the protein kinase do? It phosphorylates different proteins. তো যে প্রোটিনগুলো প্রোটিন কাইনেজ ফসফোরাইলেট করে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে those proteins which are responsible for calcium accumulation inside cell. আর স্মুথ মাসেলের মধ্যে যদি ক্যালসিয়াম অ্যাকুমুলেট করে তাহলে কি হবে? স্মুথ মাসেলটা রিল্যাক্স করবে না কন্ট্রাক্ট করবে? স্মুথ মাসেলের মধ্যে ক্যালসিয়াম যদি অ্যাকুমুলেট করে স্মুথ মাসেলটা রিল্যাক্স করবে না কন্ট্রাক্ট করবে? কন্ট্রাক্ট করবে। ওকে, দ্য প্রোটিন কাইনেজ হচ্ছে সেই সব প্রোটিনগুলোকে ফসফোরাইলেট করে, those proteins who are associated with accumulation of calcium inside the cell. Okay, after the phosphorylation of those proteins, the accumulation of calcium will not occur inside the smooth muscles, and hence they will lead to smooth muscle relaxation, then that will lead to airway dilatation. পরিষ্কার হলো? সো আরেকবার বলছি, বিটা অ্যাগনিস্ট ওয়ার্ক অন ভায়া G protein activation, তারপরে adenylate cyclase, তারপরে cyclic AMP, তারপরে protein kinase, তারপরে phosphorylation of proteins associated with calcium accumulation, hence smooth muscle relaxation, hence bronchodilation. ঠিক আছে, এটা মনে থাকবে, এটা ফার্মার জিনিস বলে এখানে আমি দিইনি। আচ্ছা, আরেকটা মেকানিজম আছে মায়োসিন লাইট চেন। একটা মাসেলের কন্ট্রাকশনের মেকানিজমটা মনে আছে? সেখানে মায়োসিন লাইট চেঞ্জ বলে একটা জিনিস ছিল, ইট ইনহিবিট দ্যাট মায়োসিন লাইট চেঞ্জ, ওর জন্য স্মুথ মাসেল সেলটা রিল্যাক্স করবে, ব্রঙ্কোডাইলেট করবে। ওকে, আচ্ছা, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েডস, এটা খুব কমন, এতে খুব বেশি বায়োকেমিস্ট্রি বিজ্ঞান নেই। সো দ্য ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, এটা রিমেম্বার দিস ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ। আমাদের গোটা মেডিসিনে দ্য ফাংশন অফ ইনহেল স্টেরয়েডস, বি ইট ইনহেল থ্রু দ্য আওয়ার এয়ারওয়েজ অর থ্রু আওয়ার সিস্টেমিক অ্যাবজর্পশন, স্টেরয়েডস ডিক্রিজেস ইনফ্লামেশন। ঠিক আছে, এটা আজকে এই ক্লাসে জেনে নাও, এটা তোমাদের গোটা ডাক্তারি জীবনে কাজে লাগবে। স্টেরয়েডের কাজ হচ্ছে একটা কথায় ইনফ্লামেশনকে সাপ্রেস করা। তো আমরা বললাম যে অ্যাজমা হচ্ছে একটা ক্রনিক এয়ারওয়ে ইনফ্লামেশন, সো ইট ইজ very necessary to suppress that inflammation, and that is why use the inhaled corticosteroids. Do we use systemic corticosteroids, oral or IV corticosteroids in asthma? Asthma management কি systemic steroids মানে oral বা IV steroids এর রোল আছে? Yes or no? হ্যাঁ আছে, জাস্ট একটা র্যান্ডম বলো না। নেই, আছে। ওকে, অ্যাজমাতে সিস্টেমিক স্টেরয়েডের রোল আছে? কারো বক্তব্য আছে? ওই দিক থেকে কেউ আছে বা নেই বলতে পারবে চাইছো? ফ্রম দিস রো আছে? নেই, আই এম সরি টু ডিসঅ্যাপয়েন্ট, আছে। There is a distinct role of systemic steroids, both oral and IV, in the management of asthma, but when the asthma is severe, ওখানে আসছি। ওকে, দিস ইজ এরপরের তিনটে স্লাইড, এইটা আজকের ক্লাসের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনটে স্লাইড। ওকে,
তো অ্যাজমা ম্যানেজমেন্টকে আমরা তিনটে গ্রুপে ভাগ করি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ আপ টু দ্য এজ অফ 5 ইয়ার্স, সেকেন্ড ওয়ান ফ্রম 6 to 12 ইয়ার্স, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান বিয়ন্ড 12 ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাডাল্ট। সো জাস্ট বেসিক প্রিন্সিপালটা জেনে নাও, মানে বইয়ে অনেক কিছু লেখা আছে, বেসিক প্রিন্সিপালটা জেনে নাও। এই যে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, স্টেপ 4 অ্যান্ড বিয়ন্ড। প্রথমে বললাম ইন্টারমিটেন্ট, মাইল্ড, মডারেট অ্যাজমা। আমরা অ্যাসেস করব ইন্টারমিটেন্ট কিনা, মাইল্ড কিনা, মডারেট কিনা, সিভিয়ার কিনা, অ্যান্ড দেন we will step our management. So in the first step, when the disease is intermittent, the disease activity is not present all the time, we can use low dose, this is for 6 years, beyond 5 years, low dose ICS taken whenever SABA is taken. So এই ব্যাপারে একটা জিনিস বলে নিই, আগেকার দিনে অ্যাজমা ম্যানেজমেন্টে বলা হতো রিলিভার থেরাপি হিসেবে, মানে যখনই অ্যাকিউটলি আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে আমরা শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট ইউজ করতাম। That was a principle many years ago. Now the principle has changed. We are focusing not only in the administration of the short acting beta agonist but also ওই একই সাথে কিছু ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। অ্যান্ড এই থেরাপিটাকে জাস্ট একটা নোট করে নাও, আমি পরে আসছি। এটাকে বলে মার্ড, ওকে, এটাকে বলে। সো যখন আমার অসুবিধা হবে বিয়ন্ড 5 ইয়ার্স অফ এজ, আমরা প্রেসক্রাইব করবো যখনই রিলিভার থেরাপি কিছু দেওয়ার দরকার হবে, উই উইল গিভ বোথ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড অ্যান্ড উই উইল অলসো গিভ দ্য শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট। শুধু শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট দেবো না, ঠিক আছে, দিলে দুটোই দেবো বিয়ন্ড 5 ইয়ার্স অফ এজ। তারপরে ডিজিজ অ্যাক্টিভিটিটা এরপরে বাড়ছে, স্টেপ 2 থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি এবার ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড স্টার্ট করবো। ইন্টারমিটেন্ট স্টেপ 1-এ ইন্টারমিটেন্টলি দেবো, যখন তার অসুবিধা হচ্ছে তখন তাকে দেবো, ওকে। তারপরের থেকে স্টেপ 2-তে from this phase daily low dose inhale corticosteroid. Do not worry about the doses, ডোজ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে হবে না, জাস্ট এই স্টেপগুলো মনে রাখো। স্টেপ 2 থেকে আমরা ডেইলি ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড দেবো। আচ্ছা, তারপরে আমরা আগে যে ডোজটা দিচ্ছিলাম, দ্য প্রিন্সিপাল ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাজমা ইজ দ্য ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, কন্টিনিউয়াস ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড। সো স্টেপ 2-তে যে পরিমাণ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড আমরা দিচ্ছিলাম, উই উইল লেভেল আপ, উই উইল ইনক্রিজ দ্য ডোজ। ইদার উই উইল ইনক্রিজ দ্য ডোজ অর উই উইল ইনক্রিজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে দেখো লো ডোজ আইসিএস লাভা, স্টেপ 3 থেকে সাবার জায়গা থেকে লাভা আসতে শুরু করেছে। উইল স্টার্ট উইথ শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, ডিজিজ সিভিয়ারিটি যত বাড়বে আমরা সেখানে লাভা অ্যাড করতে পারি, অর উই মে ইনক্রিজ দ্য ডোজ অফ দ্য ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড। এখানে লো ডোজ ছিল, এখানে মিডিয়াম ডোজ হলো, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য মার্ড, ওকে, সরি, মেনটেনেন্স অ্যান্ড রিলিভার থেরাপি। সো আমরা করতে পারি ইন্টারমিটেন্ট হলে ইন্টারমিটেন্টলি আমরা সাবা দিলাম, স্টেপ 2 থেকে কন্টিনিউয়াস ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড দিলাম। স্টেপ 3-তে এসে যে কন্টিনিউয়াস থেরাপিটা দিচ্ছি সেইটা আমি আগে যেখানে শুধু ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড দিচ্ছিলাম, স্টেপ 3 থেকে আমি স্টেরয়েড আর শর্ট অ্যাক্টিভ বা বিটা অ্যাগনিস্ট দুটো কম্বাইন যেটা ড্রাগ হয় সেটা আমি কন্টিনিউ করতে পারি। আর স্টেপ 4 থেকে উইল এগেন ইনক্রিজ দ্য ডোজ, উইল ইনক্রিজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। স্টেপ 5 এইটা আমাদের পিডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে আমরা অতটা ব্যবহার করি না, দিস ইজ ফর ডিফারেন্ট বায়োলজিক্স ইন অ্যাজমা, ওকে। And this one is the controller and this is one is the reliever. Whenever there will be acute symptoms, we will either use SABA or SABA with inhaled corticosteroid. Nowadays, the focus, the emphasis is more on using both the beta agonist as well as the inhaled corticosteroid. That is what the MART is called. Okay? এখানটাতে কারো অসুবিধা আছে আমি এখানটাতে একটু আসতে বলবো, কেউ বলে নেবে এখানে, এরপরে এগোবো। পরেরগুলো একই রকমের, এটা বিয়ন্ড 12 ইয়ার্স, দিস ইজ নট উই ফোকাস টু মাচ দ্য সেম থিং। তবে একটাই এখানে চেঞ্জ হচ্ছে, কি চেঞ্জ, ইভেন ফ্রম দ্য ফার্স্ট স্টেপ, এখান থেকে এর আগের স্টেপে এটা যেমন ইন্টারমিডিয়েটলি দিচ্ছিলাম, বিয়ন্ড 12 ইয়ার্স এটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেবো, ওকে। অ্যান্ড দ্য মোর কমনলি ইউজড ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড ইন দিস এজ গ্রুপ ইজ দ্য ফর্মোটেরল, দ্য কম্বিনেশন অফ ফর্মোটেরল অ্যান্ড দ্য ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, সেটা বুটেসোনাইড হতে পারে বা অন্য কোনো ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড হতে পারে, মোস্ট কমনলি ইট ইজ বুটেসোনাইড। তো এটা প্রথম থেকেই আমরা কন্টিনিউয়াসলি দেবো, স্টেপ 1 থেকে 2, আর এটা কন্টিনিউয়াসলি দিতে যাবে। দ্য প্রিন্সিপাল ইজ সেম, ইদার ইনক্রিজ দ্য ডোজ অর ইনক্রিজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে আরেকটা কি ইম্পর্টেন্ট, আচ্ছা, রিলিভার হিসেবে এই যে আইসিএস ফর্মোটেরল লেখাটা বোঝা যাচ্ছে না হয়তো, আইসিএস ফর্মোটেরল
12 বছরের আগে পর্যন্ত রিলিভার হিসেবে আমরা সাবা কনসিডার করতে পারি, বাট ইট ইজ প্রেফার্ড বিয়ন্ড 12 years in as a reliever therapy we use both formoterol and the inhaled corticosteroids. Okay, children 5 years and younger, এটা একটু একটা ডাইসি কন্ডিশন, কারণ 5 বছরের আগে we are not always sure whether this is the actual asthma, whether the child is going to continue as asthma. Okay, so again step 1 এ আমরা intermittently শর্ট কোর্সেস অফ আইসিএস ইউজ করতে পারি। যখন কিছু একটা ভাইরাল ইলনেস হলো, যখন একটু হুইজিং চাইল্ড হচ্ছে, আমরা ইন্টারমিটেন্টলি ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড ইউজ করতে পারি। এরপরে যখন আরও অ্যাগ্রাভেট করতে লাগলো ডিজিজটা, দ্য সেম থিং, লো ডোজেস অফ ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড, এই আবার সে আমরা ডোজ বাড়াতে থাকছি, স্টেপ 3-তে গিয়ে ডবল ডোজ বাড়াচ্ছি, স্টেপ 4-এ গিয়ে আমরা রেফারেলের দিকে যাচ্ছি, বাট এগেন দ্য প্রিন্সিপাল ইজ উই আর ইনক্রিজিং দ্য ডোজ অ্যান্ড ইনক্রিজিং দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। ওকে, now the biologics in asthma. Okay, biologics নিয়ে জাস্ট একটা কথা, এটা আমাদের pediatric age group এ অত ইউজ হয় না। Just omalizumab, from this slide, only the omalizumab we use in pediatric patients. It is the anti-IgE antibody. Only this is indicated beyond 6 years. The rest of all are indicated beyond 12 years. আচ্ছা, now an important part, acute exacerbation of asthma. এটা হচ্ছে severe asthma যেটা acutely present করছে। Okay, so increase in the symptoms in the form of cough, wheeze, breathlessness. This is exacerbation. The another name for exacerbation is the flare of asthma. Okay, risk factors, uncontrolled asthma, frequent flares, মানে aggravated, high dose therapy, যার disease control করতে high dose লাগছে, frequent SABA use. এটা দেখা গেছে যে যেসব asthma পেশেন্টরা acute symptoms সময় শুধু short acting beta agonist ইউজ করে, তাদের ফ্লেয়ার হওয়ার প্রবাবিলিটি বেশি। ওকে, দ্য ডিফারেন্ট কোমরবিডিটিস, হোয়াট ইজ GERD? Gastroesophageal reflux disease. Many episodes of rhinosinusitis, opacity, and obstructive sleep apnea. Exposure to environmental irritants, poor compliance. The disease could have been controlled, but the compliance of the patient is poor. And again, the genetic predispositions. What is life-threatening asthma? These are the features of life-threatening asthma. A patient of asthma is presenting with these symptoms, presenting with cyanosis, central cyanosis, poor respiratory efforts, fatigue and exhaustions, altered sensorium. The child is either very much drowsy or very much agitated. The silent chest. What is silent chest in asthma? Silent chest is the airflow limitation, the severity of airflow limitation is so much that there is no turbulence of flow while going through those airways, and that is why you will not hear any wheeze in your auscultation. That is called the silent chest. It is a red flag of asthma. কোনো asthma patient acute অবস্থায় এসেছে, তার যার auscultation-এ কোনো sound পাচ্ছ না, যার কোনো wheeze পাচ্ছ না, that is the most severe form of asthma, and this oxygen saturation below 90%. Okay, this is from our Ghai, this table. So concentrate on mild and severe asthma. Moderate এই ক্যাটাগরিটা neither it is clinically not as important. যখনই পেশেন্ট আসবে আমাদের দেখতে হবে যে whether the patient is mild or severe. Our management will change accordingly. So the color, এখানে color মানে perfusion. The color will be pale in severe. The perfusion, the CRT যেটা আমরা মেজার করি, the perfusion will be pale. The sensorium will be agitated, respiratory rate will be increased, there will be difficulty in speech, কথা বলতে পারবে না, কথা বলতে কষ্ট হবে, accessory muscles, you will see the patient is trying very hard and using his accessory respiratory muscles. Pulsus paradoxus, what is pulsus paradoxus? Pulsus paradoxus are একটা physiologic জিনিস, drop in systolic blood pressure while inspiration না expiration? Inspiration. Normally up to 10 millimeter of mercury normal drop হয়, তার চেয়ে বেশি হলে সেটা pulsus paradoxus, যেটা abnormal, more than 20 millimeter of drop in systolic blood pressure. তারপরে দুটো জিনিস, peak expiratory flow rate, মানে PFT spirometry করার সময় আমি যখন exhale করছি, the maximum rate of exhalation is called the peak expiratory flow rate. So that is less than 60%, saturation less than 90%. Now, আচ্ছা, দুটো স্লাইড আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট স্লাইড, অ্যাকিউট এক্সারসেরবেশন অফ অ্যাজমা। সো যখনই পেশেন্ট আমার কাছে এলো, প্রথমেই আমাকে দেখে নিতে হবে মাইল্ড নাকি সিভিয়ার। পেশেন্টটা
খারাপ আছে নাকি ঠিক আছে, অতটাও খারাপ নেই। তো যে ফিচারগুলো বললাম, টক্স ইন ওয়ার্ডস, সেন্টেন্স বলতে পারছে না, ফ্রেজও বলতে পারছে না, টক্স ইন ওয়ার্ডস, দ্য পেশেন্ট ইজ অ্যাজিটেটেড, রেসপিরেটরি rate is more than 30, pulse rate is more than 120, saturation in room air is below 90. This is a severe, okay? And the other features of life threatening. Send this patient to ICU. You will cannot manage this patient in wards or in OPD clinic. Send this patient to ICU and prepare for mechanical ventilation. তবে যাওয়ার আগে যতটা সম্ভব শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট দাও, ওকে? শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট দাও। হেয়ার দ্য রোল অফ সিস্টেমিক স্টেরয়েডস কাম। এখানে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড অতটা কাজ করে না, ওরাল স্টেরয়েড খেতে পারবে না এরকম সিভিয়ার হলে হেয়ারওয়ে অ্যাডমিনিস্টার্ড, প্রেফারেবলি আইভি স্টেরয়েডস, প্রেফারেবলি আইভি হাইড্রোকর্টিসন। নাও ইন কেস অফ মাইল্ড অর মডারেট, তিনটে জিনিস দেবো, প্রথমে সাবা দেবো শর্ট অ্যাক্টিং বিটা এগনিস্ট, তারপরে ইনহেল কর্টিকোস্টেরয়েড দেবো, আর অক্সিজেন দেবো, ওকে? তো সবার আগে সাবা 4 to 10 পাফস, 30 সেকেন্ড 1 মিনিট ছাড়া ছাড়া একটা করে বিটা অ্যাগনিস্ট ইনহেলারে একটা করে পাফ দেবো, up to 10 puffs. We can give up to 10 puffs. We will start administer the moment a patient come. We have assessed whether it is mild or severe. If it is mild or moderate, we will start administering SABA. Okay. Patient যদি mild হয়, patient যদি কিছু খেতে পারে, we will provide the oral prednisolone. Okay. Oral prednisolone at 1 to 2 milligram per kg, maximum up to 40 milligram. We will administer oxygen. তিনটে জিনিস মনে রাখবে ম্যানেজমেন্টে। ফার্স্ট দ্য পেশেন্ট উইল কাম, উই উইল গিভ হিম বিটা অ্যাগনিস্ট, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট, উই উইল গিভ হিম সিস্টেমিক স্টেরয়েডস। মাইল্ড হলে ওরাল দেবো, সিভিয়ার হলে আইভি দেবো, ওকে? ওরাল হলে প্রেডনিসোলন দেবো, সিভিয়ার হলে হাইড্রোকর্টিসন দেবো, অ্যান্ড উই উইল অ্যালং উইথ গিভ অক্সিজেন, ময়েস্ট অক্সিজেন। আচ্ছা, 1 ঘন্টা পরে তাকে অ্যাসেস করব যে যে সিমটমসগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করেছিল, আর দোজ সিমটমস পারসিস্টিং, ইফ দে আর রেসপন্ডিং উই উইল অ্যাসেস ফর ডিসচার্জ। তা সবার আগে হিমোডাইনামিক্সগুলো দেখব, ওকে? তার রেসপিরেটরি রেট কমে গেছে, তার হার্ট রেট কমে গেছে, তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ইমপ্রুভ করেছে, অ্যান্ড ওভারঅল তার রেসপিরেটরি এফোর্টগুলো কমে গেছে। মোদ্দা কথা তার যে কষ্ট নিয়ে এসেছিল সেই কষ্ট তার কমে গেছে, অ্যান্ড উই উইল প্ল্যান ফর হিজ ডিসচার্জ অ্যান্ড উই উইল ফলো আপ ইন অ্যাবাউট 1 week, ওকে? তো এইটা হলো, দিস ইজ, আচ্ছা, দিস স্লাইড ইজ ইন প্রাইমারি কেয়ার। এবার জাস্ট আলাদা কিছু নয়, যদি পেশেন্টটা আমার কাছে আইসিইউতে আসে, সেই একই জিনিস সিভিয়ার হলে এখানে ইনটিউবেশনের জন্য প্ল্যান করব, ওকে? আর এইখানে দুটো জিনিস এক্সট্রা আছে, সিভিয়ারটাতে বলে দিচ্ছি। আমরা প্রাইমারি কেয়ারে যখন আসছিল, আইভি স্টেরয়েড হাইড্রোকর্টিসনের রোল ছিল, তো তাকে আমি শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট দিলাম, তাকে সিস্টেমিক স্টেরয়েড দিলাম, তাতেও রেসপন্ড করছে না, আমাকে ইনটিউবেট করতে হবে, কিন্তু আমি তার এফোর্টস, আমি তার হুইজিংটা কমাতে চাইছি। তো সেখানে একটা আইভি ম্যাগনেসিয়াম, দিস ইজ peculiar to this management of severe asthma as in ICU, আইভি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ডাক্তারিতে আর কোথায় ইউজ হয়? আর কোথাও আইভি ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের ইউজ হয়? গোটা ডাক্তারিতে, পেডিয়াট্রিক্স মেডিসিন ছাড়া। ওয়ান ডিজিজ, নট eclampsia. So IV magnesium sulfate in medicine has the role in management of wheezing in severe asthma, okay? এই ছোট ছোট পয়েন্টগুলো মনে রাখবে। এই গোটা জিনিসটা একই, আমি আর ইলাবোরেট করছি না। মাইল্ড মডারেট একই, সিভিয়ার হলে যখন এটা আইসিইউতে আসছে, দিস স্লাইড ইজ অ্যাবাউট when the patient is presenting in ICU. So before preparing the patient for mechanical intubation, we will assess the severity, we will give SABA if possible, we will give IV hydrocortisone, the systemic steroid, আর ইউনিকলি যেটা আমরা এখানে দিই সেটা হচ্ছে আইভি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, ওকে? বাকিটা মোটামুটি একই। এখানে একটা পিএফটি রোল আছে, যদি পিএফটি অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা পিএফটি করে দেখব। যদি FEV1 যদি নর্মালাইজ হতে শুরু করে, উইল শিফট দ্য পেশেন্ট ফ্রম আইসিইউ টু ওয়ার্ড, আর যদি না করে দেন উইল কিপ দ্য পেশেন্ট ইন আইসিইউ, ওকে? জাস্ট 5 years old, বিলো 5 years old নিয়ে একটা বলে দিই, or not all the patients below 5 years of age are going to develop asthma. This slide is about those who are going to develop asthma. So concentrate on this slide. Symptoms for more than 10 days during upper respiratory tract infection. So একটা এপিসোড হয়েছে, সেই এপিসোডটা 10 দিনের বেশি কন্টিনিউ করছে। সিভিয়ার অ্যাজমার এপিসোড একটা বছরে more than 3 episodes, okay?
The difference between the probability of few having asthma and the probability of most having asthma is that disease activity will persist even during the episodes. Okay? আচ্ছা, the reason এটা বললাম এই কারণে এই পরের স্লাইডটার জন্য, this is for below 5 years the acute management. এখানে সব একই, অন্যান্য যে সিভিয়ার অ্যাজমা ম্যানেজ করলাম একই, শুধু একটা জিনিস এখানে হিমোডাইনামিক মনিটরিংটা আরো ক্লোজলি করতে হবে. The difference in management of patients below 5 years and above 5 years is the hemodynamic. এখানেও আমি শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট দেবো, এখানেও আমি অক্সিজেন দেবো, এখানেও আমি স্টেরয়েডসগুলো দেবো. এখানে আলাদাগুলো হচ্ছে যেটা হিমোডাইনামিক্সগুলো, এখানে রেসপিরেটরি রেটটা আলাদা হবে. এখানে যেমন হার্ট রেটটা দেখবো 180-র উপরে, 5 বছরের উপরে 180 নয় 120, 30 পর্যন্ত আমরা ওয়েট করতে পারি. 5 বছরের নিচে above heart rate of 180, above respiratory rate of 40. Okay, so it's more about the hemodynamic monitoring. বাকি ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি একই. ওকে, এবার হোম ম্যানেজমেন্ট হবে অ্যাকিউট, বাড়িতে কারো হলো, বাড়িতে কি করব? দ্য সেম প্রিন্সিপাল, শর্ট অ্যাক্টিং বিটা অ্যাগনিস্ট. সি 30 সেকেন্ড 60 সেকেন্ড ছাড়া ছাড়া একটা করে পাব, ম্যাক্সিমাম 10 পাবস. তারপরে যখন রেসপন্ড করতে শুরু করলো, শিফট টু 4 to 6 আওয়ারলি. স্টেবল হলে পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে শিফট করব. আর যদি ভালো করে রেসপন্ড না করে, পার্সিয়াল রেসপন্ড করে, বাড়িতে একটা ডোজও 1 to 2 মিলিগ্রাম পার কেজি প্রেডনিসোলোন দিতে পারি. ওকে, তারপরে ডাক্তারের কাছে যাব. So this is the last slide, indications for referral. Not responding to adequate control or therapy, poor compliance, risk factors for uncontrolled disease, severe exacerbations, require oxygen or respiratory support. এরকম পেশেন্টকে সবসময় রেফার করবো, মানে এগুলো ওপিডি বেসিসে ম্যানেজ করার পেশেন্টস নয়. ওকে.